بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وبركة مدساك سادوا وانا دندلنا من علمي فتل رأيوا أكاديمي wanda ne Kabir Ahmad Abu Bilal ke gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban. Don uwan da ya karfafe mu muka fara wannan aiki Muhammad Sani Bello, Allah ya saka mai da alkhairi. Wannan shine darasin mu na physics karo na 22. A karo na 21 mun yi karatu ne akan solid friction. Yau kuma muka ce let's solve the question with less friction. Ma'ana za mu ansa tambayoyi ne na shi friction din nan in Allah da cikin sauki. Tambaya ta farko ta ce a block of weight 100 Newton is on a rough horizontal table. The limiting frictional force was found to be 20 Newton. Calculate the coefficient of friction between the table and the block. Abinda aka ce muna da wani block ne nauyin shi Newton 100, sannan aka dora shi akan wani table wanda shi is rough, ana yana da kurzunu kuma aka samu frictional force shine 20 Newton. Sai ka apply at least 20 Newton ya fara tafiya. Sai aka ce mu samu coefficient of friction tsakanin shi table din da shi block din. Sai mu ce to an dai bamu weight of the body ko kuma normal reaction shine weight din dai is equal to 100 Newton. An kuma ce man frictional force F is equal to 20 Newton. Sai aka ce mu samu coefficient of friction mu. So mun san F is equal to mu R, to mu is equal to F over R, ya zama 20 over 100 0.2. Kuma dama coefficient ko da yaushe ya kamata ya ba shi da wani unit coefficient ne. Question na biyu aka ce a body of mass 6 kg is placed on an inclined plane which is inclined at 30 degrees to the horizontal. Sai aka ce calculate A, the coefficient of friction between the surfaces, B, the force that will keep the body from sliding down the plane, G is equal to 10 meter per second square. Ma'ana mun ɗauki wani body ne nauyin shi 6 kg aka sa shi a jikin inclined plane, angle of inclination din shine 30 degrees. Sai aka ce mu samu coefficient of friction, sannan kuma mu samu force din da zai hana shi wannan body din ya gangaro daga inclined plane din ya sauko ƙasa. To sai muka ce an ba mu mass 6 kg, an ba mu angle 30 degrees. Sai mu ce to normal reaction is equal to mg, ma'ana mass din body din 6 times acceleration due to gravity 10, sai mu samu 60 Newton. So idan kana neman coefficient of friction, sai ka ce mu is equal to tan theta idan an tuna karatun da muka yi na inclined plane a darasin mu na 21. Sai mu ce tangent of the theta is 30, tangent of 30 zai baka 0.5774. So shikenan mun samu A kenan, the coefficient of friction. Sai kuma na biyu aka ce mu samu the force that will keep the body from sliding, force ɗin da zai hana body ɗin nan gangarowa daga shi incline plane ɗin. So shi ko wannan force ba wani force bane da ya wuce F equal to mu mg cos theta, ga mu ɗin mu da muka samu yanzu, ga m ɗin mu 6 kg, g is 10, sin of 30 shine cos of 30 shine zai baka 0.860. in aka yi multiplying za mu samu 30 Newton, shine kuma B part of the solution. To sai kuma aka ce question na uku, a box of weight 20 Newton is placed on a horizontal surface, aka ce calculate the force needed to A, just move the box, B, move it with acceleration of 5 meter per second square, an ba mu coefficient of friction equals to 0.3, sannan G is 10 meter per second square. Sai muka ce to weight day is 20 Newton, acceleration da ake so ya samu
in the second part of the question is 5 meter per second square, an ba mu mu 0.3, sannan kuma an ba mu g 10 meter per second square. Yanzu idan ina son samu force din da zai just moving din shi ake cewa limiting frictional force. F is equal to mu r. Mu din mu ga ta nan an riga an bada 0.3, r kuma normal reaction is 20. Sai muka samu 6 newton shine force din da za ka yi applying kafin shi wannan box din ya fara motsi. Limiting frictional force kenan, ko kuma static friction. To sai kuma B part of the question aka ce we should find the force da zai moving din shi with acceleration 5 meter per second square. To sai muka ce wannan force din P is equal to frictional force plus ma shine accelerating force. To sai mu tuna mun san W is equal to 20, to bari mu samu m in kilogram. Sai mu ce m is equal to weight over acceleration due to gravity, ma'ana 20 over 10 zai baka 2 kilogram. Sai mu zo nan duk inda naga F in sa shi wannan limiting frictional force da na samu, plus m ita ce wannan mass din times a acceleration da ake so ita da shi shine 5. So 2 times 5 is 10 plus 6 sai baka 16 newton. Shine force din da zai bashi acceleration of 5 meter per second square. Sai tambaya na hudu aka ce a block of mass 5 kg is on a plane inclined at 30 degrees to the horizontal. What is the resultant downward force on the body if the limiting frictional force is 10 newton? Calculate the acceleration of the body when moving down the plane. An ce muna da wani block mass din shi 5 kg, an dora shi a inclined plane which is 30 degrees to the horizontal. Aka ce mu samu resultant downward force da ke acting a jikin body din idan limiting frictional force is equal to 10 newton. Sannan kuma aka ce mu samu acceleration of the body lokacin da yake gangarowa din. To sai muka ce yanzu the total downward force da zai zama a jikin body din shine mg sin theta, shi kuma frictional force shi da ma muke ba f. To sai mu ce yanzu the resultant force p wanda za mu samu a jikin body din lokacin da yake gangarowa, sai ka ce is equal to total force minus frictional force. Total force shine mg sin theta, ma'ana 5 kg times 10 meter per second square times sin 30, sai mu ce minus f shine limiting frictional force da suka bada gashi 10 newton. 5 times 10 is 50, sai ka ce 50 times sin 30 0.5 minus 10. 50 times 0.5 zai baka 25 ne. 25 minus 10 ya zama muna da 15 kenan. To sai ka ce mu samu acceleration. Acceleration from wannan resultant force din da ke da gangaro da shi kasa, P equal to ma. To kaga A din is equal to P over m. Ita ko P ita ce yanzu muka samu ta da resultant force din all over mass of the body which is 5, sai mu samu 3 meter per second square. To sai kuma tambaya ta biyar aka ce if a frictional force between a 4 kg body and a plane inclined at 30 degrees to the horizontal is 10 newton, calculate the force to move the body up the plane with acceleration 4 meter per second square. To abinda suka ce mana ga frictional force 10 newton, ga kuma angle of inclination, acceleration da ake so a moving inch with shine 4 meter per second square, mass of the body kuma an ce is 4 kg. Sai mu ce to the force needed is given by P equal to ma plus f. Menene m din mu? Mass of the body. Menene acceleration din mu? 4 meter per second square plus the frictional force 10 newton. In kai zaka samu 26 newton. Wannan shine the force din da zaka apply in dai kana so body din ya dinga tafiya with an acceleration of 4 meter per second square. To sai tambaya ta shida suka ce the engine of a vehicle moves it forward with a force of 9,600 newton against a resistive force of 2,200 newton. If the mass of the vehicle is 3,400 newton kilogram, calculate the acceleration produced. To an ba mu force of the engine gashi, an ba mu resistive force gashi. Idan kana neman resultant force sai ka ce total force of the engine
minus the frictional force ko kuma resistive force sai ya baka 7400 newton. To amma mun san I force is equal to ma, mu kuma acceleration in aka ce mu samu sai mu ce a is equal to f over m, ma'ana f din shine resultant force din nan all over mass of the vehicle. A ƙarshe dai muka samu 2.18 meter per second square, and this is our acceleration. To sai tambaya ta bakwai, ga zane an bamu aka ce two bodies P and Q, ga P ga Q, of masses 10 kg and 15 kg respectively are connected by a light string. Wannan ita ce string din igiyar is light, ba ta da nauyi. As shown in the diagram above, P is on a rough surface of coefficient of friction 0.5, ma'ana friction da ke tsakanin shi P din da surface din da yake kai 0.5. sai kuma aka ce if acceleration due to gravity is 10 meter per second square kamar yadda aka sani, sai aka ce calculate the magnitude of 1 the normal reaction on P, 2 the frictional force between P and the surface, C the tension in the string, tension da ke cikin igiyar nan gaba ɗaya da ta connecting ɗinsu. Number 4 aka ce the force which causes P and Q to accelerate, menene accelerating force ɗinsu su biyu. Sannan aka ce mu samu common acceleration din ita P and Q din. Sai muka ce idan muna so mu yi wannan abu, na farko an ce a samu normal reaction R, kuma R mun san is equal to mg, m din mu is 10, ma'ana mass of ita P din kenan, sannan kuma g dama is 10, mun samu 100 newton. Question na biyu suka ce mu samu frictional force F which is equal to mu R, sun ba mu mu 0.5 times R ga ta yanzu na samu sai na samu 50 newton. So abu na gaba suka ce mu samu tension din da ke cikin igiyar. To idan muna so mu nan sai mu dawo nan, za mu fara da body P, tension din da ke cikin igiyar nan shi ke jan P. So da yabo za ka ce shi tension din nan minus frictional force da ke jikin ita wannan P din tsakaninta da ƙasa is equal to ma, the accelerating force. Tension minus frictional force is equal to ma, the accelerating force. Gashi muka ce for P, tension minus frictional force is equal to ma. Tension dama shi aka ce a samu ba mu san shi ba, amma frictional force yanzu nan muka samu shi 50 newton equal to ma. Mass of the P dama 10 ne times a, wannan by mg bane, place is ma ne. Therefore duk inda muka ga m din sai mu sa 10 a. In kun kalli wannan ga equation with two unknowns, the tension and the common acceleration. Idan ka koma P shi kuma gashi nan, shi wannan weight din shi shine ke ja, za mu ce mg minus tension da ke cikin igiyan nan is equal to ma, the accelerating force. Sai muka ce to for Q, mg weight din shi da ke jawowa ƙasa minus tension din da ke cikin igiyar is equal to accelerating force ma kenan. Duk inda naga m zan sa 15 saboda mass of Q kenan, shi ne 15 kg, sai mu ce times g 10 minus t equal to m shine 15a. So idan ka ce this times this zai baka 150 minus t equal to 15a, equation number 2 kenan. So an kalla unknowns da ke cikin nan t and a, nan ma t and a, shikenan sai muka yi kokarin solve su using simultaneous equation method. Ce from kaza duk ba zan tsaya wannan ba, duk wanda ya iya lissafi ba to ya kokari ya koya. Da muka solve su sai muka samu a din mu equal to 4 meter per second square. Sai muka ce to mu koma equation number 3 where we have tension equal to 10a plus 50, ya zama 10 a din mu ga ta mun samu, ma'ana 10 times 4 plus 50. 10 times 4 ko 40 ne plus 50 zai baka 90 newton, shine tension din da ke cikin igiya, shine kuma dama C part of the question. To sai kuma muka ce C part of the question kenan shine tension a cikin igiya mun samu 90. To kafin mu zo wannan sai muka ce mu tsallaka mu samu common acceleration. Dalilin da ya sa muka wannan tsalle shine already mun samu common acceleration 4 meter per second square. Sai muka ce to answer number 5 shine the common acceleration is 4 meter per second square as seen above. To sai muka dawo number 4 wanda aka ce mu samu common force da ke sa su
mu samu common force da ke sa su suna accelerating. aka ce mu samu common force na acceleration din, sai mu ce accelerating force da ma ne mun sani, therefore ma na p plus ma na q ya zama mass of p times acceleration 4 plus mass of q 15 times acceleration 4. Wannan times 4 40, 15 times 4 60, therefore the accelerating force is equal to 100 Newton. Wannan shine question na 7. Sai kuma question na 8 aka bamu wannan in an kalla inclined plane ne at angle 30 degrees, muka sa body A nauyin shi 4 kg, wannan kuma an hada shi da igiya da shi da A din shi kuma 7 kg. kun ga yana acting vertically downward. Inda za ku kalli wannan bambancin wannan question number 8 da number 7, wannan wajen horizontal ne amma wannan is inclined at 30 degrees. To abun farko da suka ce mu samu friction between the plane and A, kuma an ba mu coefficient of friction is 0.3. sai muka ce in kana neman friction is equal to mu mg cos theta, ga mu din mu 0.3, mass of this is 4, g is 10 times cos 30. so da muka yi mun samu 10.39 Newton. sai kuma b aka ce mu samu tension in the string. so idan kana so ka samu tension in the string za mu yi irin wancan na ɗazu ne. idan ka zo for b za ka ce mg shine force ɗin da ke jan shi ƙasa due to gravity minus tension ɗin da ke cikin igiyan, sauran shine accelerating force ma kenan. duk inda naga m nasa sabon shine mass of b, g is 10 minus t is equal to wannan m din 7a. so a ƙarshe dai ina da 7 times 70 minus 10 equal to 7a. equation number 1 ina da unknown guda biyu da t da a. to sai kuma for a, in kun kalli a akwai bambanci this time around saboda ba horizontal bane yayi inclining, therefore still yana da force of gravity da zai acting a kan shi. sai muka ce to yanzu tension din da ke cikin igiya here, tension din da ke cikin igiyar nan shi ke jawo shi nan, sai ka ce minus frictional force gashi, sannan minus vertical component na wannan inclination din dai which is mg sin theta, ga m ga g sin 30 is equal to ma, where m is mass of the a 4 kenan a. to shi kenan ina da t minus 10.39, wannan gaba ɗaya in kai multiply din zai baka 40 times 0.5 equal to 4a. a ƙarshe 40 times 0.5 zai baka 20 plus 10 saboda minus da in ka haɗa za su baka minus 30.39. to t minus 30.39 is equal to 4a shine equation na biyu. to sai solving in equation 1 and 2 simultaneously, kamar yadda ni da zuwa wani buƙatar nuna ya ake kowa ya kamata ya simultaneously ne equations. so muka samu acceleration din 3.6 meter per second square. sannan muka koma equation number 3 muka samu tension wanda shine 44.8 Newton per meter Newton meter per Newton ne kawai, ai tension ne babu wannan meter per second square din. so shikenan in muka koma question dama a an ce mu samu friction between a and the surface, shi wannan mun riga mun samu shi 10.39. b kuma aka ce mu samu tension in the string, shine da na bi na samu tension gata 44.8. shi kuma c aka ce in samu common acceleration, already common acceleration shi na fara samuwa 3.6, sai na ce so the common acceleration of the bodies is 3.6 meter per second square as obtained above. so in wannan shine karshen tambayoyi a karkashin solid friction. abu na karshe sai mu je da our corner dinmu mai taken objectivity, the best quality of mind. The objective people are successful people.
They are not easily misled by their or other people's feeling or opinions. They don't go with the crowd in taking decision. They take their time to think before any action. They don't easily give up in their struggle to achieve certain goals because of the difficulty they face. The objective people are the greatest obstacle to bad people in any field of our social life, because they don't support any wrong action for the hope of material benefit or fear of any maltreatment from the opponent. My friends, go to the objective people, learn their ways, and become wise in life. Abin da ake nufi da objective ko kuma objectivity shine ya zama kana da zuciya wanda duk abin da za ka yi sai da dalili, ba haka kawai za ka zama dan abiyari ma a sha kiɗa ba. Muka ce mutane da suke da wannan irin ra'ayi su ne masu nasara a rayuwa. Ba sa zama wani ya batar da su bari ra'ayin wani ya batar da su, ko ra'ayin su kansu ya batar da su haka kawai. Ba kuma sa tafiya cikin rububi don sun ga mutane na yin abubuwa su ma su ta yi. Suna ɗaukar lokaci su yi tunani kafin su ɗauki duk wani mataki. Sannan kuma ba sa karaya su sadakar a cikin duk wani gugurmaya da suke na samun waɗansu abubuwa a cikin rayuwa. Wai don sun haɗu da wahala a cikin rayuwa za su daure su ci gaba tafiya. Su wa'annan mutane masu ra'ayi kyakkyawa su ne manya-manyan cikas to miyagun mutane a cikin kowane fili na fagen rayuwarmu. In ka zama mutum mai kirki, mai objectivity, to mutanen da suke na banza ba sa iya yin abin da za su yi gabanka. Sannan aka ce su objective people din nan ba fa sa supporting, ba su nuna goyon baya ga duk wani abu wanda ba shi da kyau, wai dan su samu wani amfanin duniya, ko kuma suna jin tsoron wai kada a yi musu wani wulakanci. A'a, ba sa yi. Abokina, ka je ka samu irin wa'annan mutanen, ka koyi rayuwa a wajensu don kai ma ka zama wayayye a cikin rayuwa. Allah ka sa mu dace. Yan uwa, nan muka zo ƙarshen wannan darasi namu. Kamar kullum ai kokari a kalla, a ƙara kalla har sai an fahimta. In akwai wata matsala a samu ne bayani, ko kuma ga namban wayan mu, ga email addresses din mu. Mun gode ma duk wanda ya bada lokaci ya kalla wannan koyarwa, kuma muna barar addu'a ga dukkan yan uwa. Allah ya yi mana damuwa, ka ba mu nasara in mutuwa ta zo, ka samu cika da imani. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum.